Hi students, welcome to Rise, the perfect guide EdTech online platform. Myself Srinivas, zoology lecturer. Today we are discussing about the structural organization in animal. So this is the most important chapter in first year. So దీంట్లో నుంచి మనకి టీఎస్ వాళ్ళకి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ సెషన్లో మనకి ఈ టాపిక్ని స్లోగా కంప్లీట్ చేద్దాం. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి బేసిక్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి స్లోగా కంప్లీట్ చేద్దాం. స్టేట్ బుక్ చదవాలి. స్టేట్ బుక్ చదివితేనే దాంట్లో ఎవ్రీ పాయింట్ అనేది మనకి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, స్టేట్ బుక్స్ అనేది కంపల్సరీగా చదవాలి. రాజ్, ఓకే. ఎన్సీఆర్టీ అనేది నీట్ పర్పస్లో ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మ్యాటర్ అనేది ఎన్సీఆర్టీలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే సో వాళ్ళు 6th నుంచే 11th క్లాస్ 12th క్లాస్ వరకు ఏంటిది బేసిక్స్ అనేవి 6th to 10th వరకు నేర్చుకుంటారు ఆల్రెడీ. సో మనకి ఏంటంటే కొంచెం బేసిక్స్ అనేవి సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు 11th to 12th స్టడీస్లో ఎక్కువగా ఇన్సర్ట్ చేశారనమాట ఇంటర్మీడియట్లో. కాబట్టి మీరు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఓన్లీ స్టేట్ బుక్స్ మాత్రమే, తెలుగు అకాడమిక్ బుక్స్ మాత్రమే చదవాలి. ఓకేనా, ఓకే. టైం లేదు అంటే దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది మేము చెప్తున్నాం కదా. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది సో మీరు కవర్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తే మీకు కొంచెం టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఓన్లీ నీట్ స్టూడెంట్ వాళ్ళకు మాత్రము అది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి దీంట్లో ఏంటిది మనకి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్. సో దీంట్లో నుంచి మనకి టీఎస్ వాళ్ళకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, 5 మార్క్స్ అనేది వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది. ఏపీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 4 మార్క్స్ ఉంది. సో కాబట్టి చాప్టర్ని బేసిక్స్ నుంచి కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో 5 బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి. సో షార్ట్ నోట్స్ అనేది మీరు దీంట్లో రైజ్ అనేది సో ఈ రోజు నుంచి మనకి షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కాల్ చేయండి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నోట్స్ అయినా కానీ సో ప్రీవియస్ ఏంటిది ఎగ్జామ్ పేపర్స్ టెస్టర్స్ కానీ సో మార్క్ టెస్ట్లు కానీ సో రైస్ యాప్ నుంచి మన యాప్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దాంట్లోకి ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి సో ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అడగండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సో చూద్దాం. సో ఏ సెల్యులార్ ఆర్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్. సో ఓకే, సో ఏ సెల్యులార్ ఆర్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటిది ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ అనేది ఫస్ట్ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది. సో దీంట్లో సో నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది ఏంటిది సెల్యులార్ లెవెల్. సెల్యులార్ లెవెల్ అనేది సెకండ్ లెవెల్. సో సెల్యులార్ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ దేనికి మూవ్ అవుతుంది అంటే టిష్యూ లెవెల్స్కి మూవ్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆర్గాన్ లెవెల్స్. సో ఆర్గాన్ లెవెల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఆర్గాన్ సిస్టమ్. సో ఆర్గాన్ సిస్టంలో సో దీంట్లో ఏంటి మనకి 1 by 1 సో ఈ ఆర్డర్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫైలమ్స్ లోయర్ ఫైలమ్స్ నుంచి సో నెక్స్ట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ వరకు సో ఈ ఆర్డర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. ఓకే, ఓకే. మేము చెప్పిన నోట్స్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అయితే మీకు 35 మార్క్స్ నుంచి 40 మార్క్స్ అనేది మీరు గెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో మాకు దాంట్లో రైజ్ ద షార్ట్ టైం ఏంటిది రివైజ్డ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది, షార్ట్ నోట్స్ ఉన్నది, మార్క్ టెస్ట్ ఉన్నవి. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది చాప్టర్ వైజ్ మీరు చాప్టర్ వైజ్గా క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ చదివిన తర్వాతకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తానికి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో కంపల్సరీగా రైజ్ యాప్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు బెటర్ స్కోర్ అనేది చేయండి. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్. సో ప్లాస్మిక్ లెవెల్లో దిస్ ఇస్ ఏ సింప్లెస్ట్ protista. Okay, so this is a simplest protista and body consists of mass of protoplasma. సో ఇక్కడ ఏంటిది మాస్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్మా అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏంటిది ఆల్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఏ డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గానెల్స్ అండ్ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సో ఏంటిది ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ మీన్స్ సో డైజెషన్. సో డైజెషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది రీప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఎక్స్క్రియేషన్. సో ఆస్మోరెగ్యులేషన్.
సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఏ సింగిల్ సెల్. ఓకేనా, పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఏ సింగిల్ సెల్ నుంచి మనకి ఇక్కడ సో ఏం చేస్తున్నాయి ఫంక్షన్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, సో ఇది ఎక్కడ ఉంటాయి విత్ ఇన్ ఏ సెల్ plasma. Within a cell, protoplasma is differentiated into cell organelles. Okay, protoplasma differentiated into cell organelles. So, which is carried out different functions. Okay, so ఈ cell organelles అనేవి carried out with different functions ని ఇవి మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటిది ప్రోటోజోవా. ఓకేనా, సో ఏంటిది సెల్ ఆర్గానెల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్రోటోజోవా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్యులార్ లెవెల్. ఓకేనా, సెల్యులార్ లెవెల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ ఐసోలేటెడ్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటిది సెల్స్ అనేవి టుగెదర్ ఫార్మ్ ఏ ఫంక్షనల్లీ ఐసోలేటెడ్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్. ఇక్కడ ఏంటిది మనకి సెన్సరీ సెల్స్ అనేవి అండ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది ఫంక్షనల్ గా ఐసోలేట్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఏంటిది ఎమాంగ్ ద సెల్స్. ది సెల్స్ అనేవి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది సో కంటిన్యూ చేస్తున్నది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటిది స్పాంజెస్. ఓకేనా, సెల్స్ అనేవి లూజ్ గా అగ్రిగేట్ అయిపోయి ఏమైతుంది సెల్స్ అనేవి లూజ్ గా అగ్రిగేట్ అయిపోయి డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ టిష్యూ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటిది టిష్యూస్ అనేవి సెల్స్ అనేవి టిష్యూస్ ని ఫార్మ్ చేయవు. ఓకేనా, ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద బాడీ వాల్. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏంటిది మనకి ఇక్కడ సెల్యులార్ లెవెల్స్ లో చూద్దాం. అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద బాడీ వాల్ కంటైన్ ఏ పినాకోసైడ్స్ అండ్ పోరోసైడ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ లో అవుట్ సైడ్ లో ఏంటి ఉంటాయి మనకి పినాకోసైడ్స్ అండ్ పోర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటాయి. పోరోసైడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి. సో పినాకోసైడ్స్ అనేవి సెల్స్ అనేవి ఇవి. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటి మనకి పోర్స్ అనేవి పోరోసైడ్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏంటిది మనకి ఇది ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ సో దేనైనా కానీ సో వాటర్ అనేది పోర్స్ నుంచి సో ఎంటర్ అవుతుంది. సో వాటర్ ఎంటర్ ఇంటూ ద స్పాంజోసీల్ త్రూ ద పోరోసైడ్స్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ పోరోసైడ్స్ నుంచి సో ఏమవుతున్నాయి వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ ఇంటూ ద స్పాంజియోసీల్. సో స్పాంజియోసీల్ ఏముంటాయి మనకి ఇక్కడ స్పాంజియోసీల్ లో కోయినోసైడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. సో కోయినోసైడ్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కోయినోసైడ్స్. కోయినోసైడ్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ అంటే సో వాటర్ కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ వచ్చినటువంటి వాటర్ ని ఏమైతున్నది ఫిల్టరేట్ చేస్తుంది, ఫుడ్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఏంటి ఇవి కోయినోసైడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయండి ఏంటి మనకి ఇక్కడ కోయినోసైడ్స్. సో బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్. ఓకేనా, బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ పినాకోసైడ్స్ అండ్ కోయినోసైడ్స్ మీజోహైల్ ఇస్ ఏ ప్రెసెంటెడ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీజోహైల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. సో మీజోహైల్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ అంటే చూడండి సో బ్లూ కలర్ లో డ్రా చేస్తున్న ఇదంతా ఏంటిది మనకి మీజోహైల్. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దీంట్లో ఏంటిది కోయినోసైడ్స్. దీని యొక్క యూజ్ ఏంటిది అంటే సో ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడము, వాటర్ కరెంట్ ని చేయడము అనేది చేస్తుంది. సో స్పాంజియోసీల్ లోకి వాటర్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాతకి సో మూవ్స్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, మూవ్స్ అవుట్ సైడ్ త్రూ ద ఆస్కులం. సో ఏంటిది మనకి త్రూ ద ఆస్కులం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎట్లా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఈ సింప్లెస్ట్ టాపిక్. ఓకేనా, సింపుల్ గా ఉంటది టాపిక్ చూస్తానికి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటిది వాటర్ అనేది విస్ సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. ఓకేనా, ఆస్టియాస్ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో అవుట్ సైడ్ కి అనేది ఏ విధంగా వెళ్తుంది వాటర్ అనేది ఆస్కులం ద్వారా అవుట్ సైడ్ కి అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో దీంట్లో కోయినోసైడ్స్ అనేవి యూజ్ ఏంటిది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. అండ్ అనదర్ వన్ ఏంటిది పినాకోసైడ్స్ అనేవి సో యూజ్ ఏంటిది ఎక్కడ కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. సో పినాకోసైడ్స్ అనేవి అవుటర్ సైడ్ లో మనకి కవర్ చేస్తుంది. కోయినోసైడ్స్ అనేవి ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పాంజియోసీల్ లో కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టిష్యూస్ లెవెల్. సో టిష్యూస్ లెవెల్ వచ్చేసి ఏంటిది గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ సెల్స్ ఫార్మ్ ద టిష్యూ. ఓకేనా,
సో సిమిలర్ సెల్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ టిష్యూ విచ్ సర్వ్స్ అ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. సో ఈ టిష్యూస్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ సర్వ్స్ అ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ టిష్యూస్ అనేవి సెల్స్ అనేవి టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అండ్ సర్వ్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని ఇది ఏం చేస్తున్నది ఇది సో క్యారీ అవుట్ చేస్తున్నది. సో ఇది ఎనిమల్స్ లో ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి, డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ లో ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ కి ట్రాన్సిషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ. ఓకేనా. టిష్యూ ఫార్మేషన్ కావడాన్ని ఏమంటాము ఫస్ట్ కి ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పేసి అంటాము. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది బైలాటరల్ సిమెట్రీ అంటే నెక్స్ట్ చూద్దాము. బైలాటరల్ సిమెట్రీ అనేది ఏంటిది సెకండ్ కి ట్రాన్సిషన్. ఓకే. సో థర్డ్ కి ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటిది మనకి ఆరిజిన్ ఆఫ్ పెరివెజరల్ క్యావిటీ మీన్స్ బాడీ క్యావిటీ. ఓకే. సో బాడీ క్యావిటీ అనేది ఏంటిది థర్డ్ కి ట్రాన్సిషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్వశ్చన్ అనేది ఎలా అడుగుతారు ఫస్ట్ కి ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పేసి కింద 3 ఆప్షన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో లేకుంటే ఏంటిది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ లో వన్ సైడ్ అనేది ఫస్ట్ కి ట్రాన్సిషన్ అనేది ఇస్తారు, సో అనదర్ సైడ్ అనేది సో ఫార్మేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తారు. ఓకే. సో దాన్ని చూసి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటిది సిలంటరేటా, నిడేరియన్స్. ఓకే. సో దీంట్లో ఏంటిది ఫైలమ్స్ వచ్చేసి నిడేరియన్స్. సో ఆర్గాన్ లెవెల్ అంటే ఏంటిది మీన్స్ సమ్ టిష్యూస్ జాయిన్ అండ్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్. సమ్ టిష్యూస్ అనేవి ఏమైతున్నాయి జాయిన్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ఏ ఆర్గాన్, యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి స్టమక్ అనేది ఇక్కడ ఏంటిది వన్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ ఆర్గాన్ కంటైన్ ఏ ఆల్ టిష్యూస్. సో సమ్ టిష్యూస్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ని ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ప్లాటిహెల్మింథస్. సో దీంట్లో ఏంటిది మనకి సో సెల్యులార్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ లో టిష్యూ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాటికి ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు బైహార్ట్ చేయాలి. సో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో లెవెల్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. సో ఏంటిది ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఏమైతున్నాయి టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. టోటల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ని సో క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో టోటల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి టుగెదర్ ఫార్మ్ ఏ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఆర్గాన్స్ యాజ్ ఏ స్టమక్. ఓకే. స్టమక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్. ఇంటెస్టైన్ అనేది సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్. సో ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డైజెస్ట్ సిస్టమ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది ఇక్కడ నెమాటిహెల్మింథస్ టు కార్డేట్స్. ఓకేనా. నెమాటిహెల్మింథస్ టు కార్డేట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా మీరు బైహార్ట్ చేయాలి. ఓకే. దీంట్లో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగా అడుగుతారో చూద్దాం. ఓకే. సో ద లెవెల్ ఆఫ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద సింప్లియస్ట్ protist is first one tissue level, second cellular level, third protoplasmic level, fourth organ level. సో ఆన్సర్ చేయండి. ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా ఫాస్ట్గా. ఓకే. 3 అన్న వాళ్ళది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. సిఆర్రెడ్డి, మునాజా, ఫాతిమా, వెరీ గుడ్. ఓకే. protoplasmic level is a ఏంటిది అది సింప్లెస్ట్ ప్రోటిస్టాస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో దీంట్లో చూడండి. సో దీన్ని టోటల్ గా మనం ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని సమ్మరైజ్ టేబుల్స్ అనేవి సో రైజింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ సమ్మరైజ్ టేబుల్ వల్ల ఏమైతుంది మీకు సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకే దగ్గర గ్యాదర్ అవుతుంది. సో ఈజీగా మనకు క్విక్ రీజన్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో సెల్యులర్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటిది టిష్యూ లెవెల్, ఆర్గాన్ లెవెల్, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ అనేది చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూడండి. సో ప్రొవైడ్ చేశారు. నిడేరియన్స్, ప్రోటోజువాస్, నిడేరియన్స్, ప్లాటిహెల్మింథస్. ఇక్కడ ఏంటిది ప్లాట్ఫామ్స్ టు కార్డేట్స్. సో దిస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎక్కడ ఏ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మెటాజోవన్స్ నుంచి ఇక్కడ లోయెస్ట్ లెవెల్. ఓకేనా. లోయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి మెటాజోవన్స్ లో ఇది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూ మెటాజోవన్స్ లో ఇది ఏంటిది టిష్యూ లెవెల్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది.
సో నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్. ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ అనేది హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ద సెల్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో లూజ్ సెల్స్ అగ్రిగేట్ అండ్ డూ నాట్ ఫార్మ్ ఏ టిష్యూ. సో లూజ్ సెల్స్ అనేవి అగ్రిగేట్ అయిపోతాయి, బట్ కాకపోతే ఏంటిది టిష్యూన్ అనేది ఫామ్ చేయదు. ఓకే. ద సెల్స్ విచ్ పెర్ఫార్మ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద టిష్యూ. సో ఏంటిది సెల్స్ అనేవి సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఫంక్షన్ చేసేటువంటి సెల్స్ అనేవి టిష్యూని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ విచ్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇన్ కాల్ ఏ ఆర్గాన్. సో అగ్రిగేట్ అవుతున్నాయి. ఏమి అగ్రిగేట్ అవుతున్నాయి? టిష్యూస్ అన్ని అగ్రిగేట్ అయిపోయి ఏమవుతున్నది సో ఆర్గాన్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఆర్గాన్స్ అన్ని ఫామ్ గ్యాదర్ అయిపోయి ఏమవుతున్నాయి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ సమ్మరైజ్ టేబుల్స్. జువాలజీ అనే టోటల్ గా సమ్మరైజ్ టేబుల్స్ అనేవి సో రైజ్ వెబ్సైట్ లో ప్రొవైడ్ చేశారు. మీరు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఉన్న నెంబర్ కానీ కాల్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫంక్షనల్లీ ఐసోలేటెడ్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏముంటాయి సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఆబ్సెంట్ ఉంటాయా ప్రజెంట్ అయ్యా? సో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. ద సెల్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టుగెదర్ perform their common function as highly coordinated unit and this coordination due to the presence of నర్వ్ సెల్స్ అండ్ సెన్సరీ సెల్స్. సో దీంట్లో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు హైలీ కోఆర్డినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో దేని వల్ల జరుగుతుంది హైలీ కోఆర్డినేషన్? సో నర్వ్ సెల్స్ అండ్ సెన్సరీ సెల్స్ వల్ల హైలీ కోఆర్డినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో నర్వ్ సెల్స్ అండ్ సెన్సరీ సెల్స్ అనేవి సో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో నర్వ్ సెల్స్ అనేవి సెన్సరీ సెల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి. ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లో ఇక్కడ ఏంటిది స్పెషలైజ్డ్ సెన్సరీ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి సో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి జెర్మ్ లేయర్స్ అని ఏమేమి ఉంటాయి? జెర్మ్ లేయర్స్ ఉంటాయి అంటే ఆప్షన్ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ 3 కాలమ్స్ లో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ సమ్మరైజ్ టేబుల్ అనేది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిమ్మెట్రీ. సో సిమ్మెట్రీ ఏంటిది ఇక్కడ? సిమ్మెట్రీ అంటే ఏసిమెట్రీ. సో ఇక్కడ సిమ్మెట్రీలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది సో ఏసిమెట్రీ. సో ఏసిమెట్రీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? సో ద బాడీ పార్ట్స్. ఓకేనా. ద బాడీ పార్ట్ కెనాట్ కట్ ఇంటూ ద సో టు ఈక్వల్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇన్ ఎనీ ప్లేన్. ఓకేనా. సో ఇన్ ఎనీ ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఏంటిది ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా. ఆర్గానిజం లో సెంట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి సో ఎనీ ప్లేన్ నుంచి మనం కట్ చేసినా కానీ ఏమైతుంది 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేవి ఫామ్ కావు. కెనాట్ ఫామ్ ఏ 2 ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ కాల్ ఏ ఏసిమెట్రీ. సో ఏసిమెట్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ స్పాంజెస్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది టైప్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఏంటి అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? సో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఏమైతుంది ఇక్కడ కట్ చేసినప్పుడు ఓకేనా కెన్ బి కట్ ఇంటూ ద 2 ఐడెంటికల్ which organ can be cut into 2 equal identical parts. Okay na? 2 equal identical parts in any plane is called a radial symmetry. Okay na? So in any plane through the body of the central axis. Okay na? Through the body of the central axis. So central axis నుంచి పోయినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాము సో ఎనీ ప్లేన్ నుంచి సో ఏ డైరెక్షన్ లోనైనా సో కట్ చేసినప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లోనైనా ఎనీ ప్లేన్ త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ సో ఇస్ కాల్ ఏ రేడియల్ సిమెట్రీ. సో ఏంటిది ఇక్కడ ఎనీ ప్లేన్ నుంచి కట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది 2 ఈక్వల్ ఐడెంటికల్ పార్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్ ఏ రేడియల్ సిమెట్రీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది బై రేడియల్ సిమెట్రీ. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ బై రేడియల్ సిమెట్రీ. సో బై మీన్స్ by means 2. Okay. Which organisms can divide into 2 equal halves and mirror images through the body plane through the central axis. Okay na? So only 2 planes నుంచి మాత్రమే వెళ్తే దాన్ని ఏమంటాము సో బై రేడియల్ సిమెట్రీ అని చెప్పేసి అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పెంటామెరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ. ఓకేనా. సో పెంటామెరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ pentamerous. Penta means 5. Okay. Penta means 5. Okay. 5. So 5 planes. Okay. So
సో ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ లో సి స్టార్ అనేది ఇక్కడ, సో సి స్టార్ వచ్చేసి, సో ఇక్కడ బాడీ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ ద two equal halves and mirror images through the central axis which any only 5 planes. ఓకేనా, ఓన్లీ 5 planes నుంచి మాత్రమే వెళ్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ పెంటామెరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ, bilateral symmetry. Okay, so bilateral symmetry means, so bilateral. Okay, సో bilateral మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటిది, 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. బైలాటరల్ అనేది ఇక్కడ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, సో బాడీ యొక్క మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో సెంట్రల్ యాక్సెస్, ఓకేనా, సో సెంట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి మనకి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి, సో పెయిడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి జియోమెట్రికల్ లైన్ కి సో ఈక్వల్ సైడ్ అనేది, సో ఈక్వల్ లెంత్ లో మనకి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో సెంట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి 2 ఈక్వల్ సైడ్ లో మనకి సేమ్ డయామీటర్, సేమ్ లెంత్ లో మనకి సో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాం మనం, జియోమెట్రికల్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో దీంట్లో ఏంటి, జియోమెట్రికల్ ఫార్మేషన్ సెంట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి కట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఏమైతుంది, 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గానిజం అనేది ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గాన్ అనేది ఉన్నప్పుడు, సో సింగిల్ ఆర్గాన్ అనేది జియోమెట్రికల్ లైన్ లో సెంట్రల్ లో మనకి ఇక్కడ లొకేటెడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సెంట్రల్ లో లొకేటెడ్ అవుతుంది. సో ఈ సెంట్రల్ లో లొకేటెడ్ అయినప్పుడు, సో ఆ ఆర్గాన్ అనేది 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ఏ, సో ఎగ్జాంపుల్ బైలాటరల్ సిమెట్రీ. సో బైలాటరల్ సిమెట్రీలో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, సెఫలైజేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సెఫలైజేషన్ మీన్స్ సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఆంటీరియర్ పార్ట్ లో లొకేటెడ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, సో సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద ఆంటీరియర్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ సెఫలైజేషన్. సో సమ్మరైజ్ టేబుల్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఎనీ plane passing through the central axis, okay, any plane passing through central axis, the body of divided and organisms into 2 identical parts. సో ఇక్కడ సో 2 ఐడెంటికల్ పార్ట్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, సో ఓరల్ ఎబోరల్ యాక్సిస్ నుంచి అనేది కట్ చేసినప్పుడు సో 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. బైలాటరల్ లో ఏమవుతున్నాయి, మీడియన్ సాజిటల్ ప్లేన్స్ అండ్ యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ యాక్సిస్ నుంచి సో బాడీ ప్లేన్ అనేది కట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 1 ప్లేన్, ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఓన్లీ 1 ప్లేన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి టీనోఫోరా అండ్ Bi-Radial Symmetry. Okay, Ctenophora are considered as a Bi-Radial Symmetry by some others. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ లో ఇక్కడ సో బైలాటరల్ సిమెట్రీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో సిమెట్రీ, సో దిస్ ఇస్ సెఫలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ బైలాటరల్ సిమెట్రీలో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ఏ సమ్మరైజ్ టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కంప్లీట్ గట్. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ గట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కంప్లీట్ గట్ అంటే ఏంటిది, సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ హ్యాస్ ఏ సింగిల్ ఓపెనింగ్ టు ద ఎక్స్టీరియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిది, సింగిల్ ఓపెనింగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ ఓపెనింగ్. ఇట్ సర్వ్ యాజ్ బోత్ మౌత్ అండ్ యానస్. సో ఏంటిది, సర్వ్స్ యాజ్ మౌత్ అండ్ యానస్. సో ఏంటిది, 2 ఫంక్షన్స్ ని ఓన్లీ సింగిల్ ఓపెనింగ్ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇన్కంప్లీట్ గట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇన్కంప్లీట్ గట్. సో కంప్లీట్ గట్ ఏంటిది, 2 ఓపెనింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్. ఓకే, 2 ఓపెనింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్. సో దీంట్లో 2 ఓపెనింగ్స్ అనేవి, మౌత్ అనేది స్పెషలైజ్ ఫంక్షన్ అనేది మౌత్ క్యారీ చేస్తుంది, యానస్ అనేది దాని యొక్క స్పెషలైజ్ ఫంక్షన్ అనేది సో అది క్యారీ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఏ కంప్లీట్ గట్. సో కంప్లీట్ గట్ లో వచ్చేసి నెమటోడాస్ టు కార్డేట్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే,
నెమటోడా టు కార్డేట్స్. ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ గట్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటిది ఇక్కడ ప్లాటీ హెల్మంతిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఫ్లో త్రూ ఓపెన్ స్పేస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటిది బ్లడ్ అనేది పంప్ చేస్తుంది త్రూ ద హార్ట్. ఓకే, త్రూ ద హార్ట్ త్రూ ఓపెన్ స్పేస్ లోకి. సో ఇక్కడ ఏంటిది పంప్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి ఆర్థ్రోపోడ్స్, మొలస్కాస్, ఎకెనోడమ్స్ అండ్ యూరోకార్డేట్స్ వచ్చేసి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుతుంది. బ్లడ్ పంప్డ్ ఓన్లీ బ్లడ్ వెజిల్స్. ఓకేనా, బ్లడ్ పంప్డ్ ఓన్లీ విత్ ద బ్లడ్ వెజిల్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ వెజిల్స్. సో సిరీస్ ఆఫ్ వెజిల్స్ లో మనకి ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటిది బ్లడ్ వెజిల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటివి, సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అనలిడా, అనలిడ్స్, cephalopods and cephalochordates and vertebrates. సో ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఆర్థ్రోపోడ్స్, ఎకెనోడమ్స్ అండ్ యూరోకార్డేట్స్. ఓకే, యూరోకార్డేట్స్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీంట్లో జెమ్ లేయర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డిప్లోబ్లాస్టిక్ అండ్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అనేది టూ లాగా డివైడ్ చేశారు. సో జెమ్ లేయర్స్ ఏంటియో చూద్దాం. సో డిప్లోబ్లాస్టిక్ animals. So diploblastic animals. Embryo is 2 layers. Okay na? 2 layers are there in diploblastic animals. So consist an outer ectoderm. So outer layer is called a ectoderm. So inner layer is called a endoderm. Okay. So this is called a diploblastic. So examples వచ్చేసి hydra, jellyfish and some others. So triploblastic animals. So triploblastic animals లో ఏంటి ఇక్కడ సో ఎంబ్రియో ఆస్ 3 లేయర్డ్. ఓకేనా, 3 లేయర్డ్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ ఎక్టోడర్మ్. సో అవుటర్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏమంటాం మనము ఎక్టోడర్మ్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో మిడిల్ ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏమని చెప్పేసి అంటాం మిడిల్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మీసోడర్మ్. సో ఇన్నర్ సైడ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఎండోడర్మ్. Okay, so ectoderm, mesoderm, endoderm. So summarize table చూడండి ఇక్కడ say exhibited by cnidarians and ctenophora. So ఏంటిది diploblastic animals exhibited by so which phylums? So cnidarians and ctenophora. Diploblastic animals exhibited flatworms too. So chordates. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి 2 లేయర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి, ఇక్కడ 3 లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఏంటిది ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటెడ్ రేడియల్ సిమెట్రీ. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ బైలాటరల్ సిమెట్రీ. ఓకేనా, సో దీంట్లో వచ్చేసి టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏంటిది మోస్ట్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఆర్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ విచ్ వన్? Diploblastic organisms among the following is A. Echinoderms, cephalochordates,
Cnidarians, a fish. Cnidarians. Okay, Cnidarian is a correct answer. So diploblastic animals are with. Okay, next one. Diploblastic animals are with. First one వచ్చేసి differentiated ectoderm, undifferentiated mesoglea, differentiated endoderm. Fourth option వచ్చేసి all of this. Okay, Sriya correct. Vasudha, correct. Okay, fourth option is a correct. So next one వచ్చేసి triploblastic animals differs from diploblastic animals by having differentiated. సో ఏంటిది ఇక్కడ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఏంటిది విచ్ వన్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్షియేటెడ్? ఎస్, ఎస్, mesoderm. Mesoderm is a correct answer. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ షో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ అనేవి డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ అనేవి డిఫరెన్షియేటెడ్. సో ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఎన్ని హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్? 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. So only diploblastic animals exhibited only 2 layers. So ectoderm, endoderm. So differentiated which one? So mesoderm is a different. Okay. So next one చూడండి triploblastic animals shows asymmetry, radial symmetry, bilateral symmetry, spherical symmetry. Which one? ఆల్రెడీ సమ్మరైజ్ టేబుల్లో మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో సమ్మరైజ్ టేబుల్, సో ఒక చిన్న టాపిక్, ఓన్లీ స్మాల్ టాపిక్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చేసామో చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మీరు కూడా రీడ్ చేసేటప్పుడు సో ఇట్లా క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చేసుకుంటూ మీరు రీడ్ చేసి అది కంపల్సరీగా మీకు బై హార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు క్వశ్చన్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చా కానీ సో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, క్వశ్చన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వని మనం ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో అది ఎప్పుడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సో ఆ విధంగా మనం క్వశ్చన్ అనేది అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటిది? బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఇస్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సీలోమ్. ఓకే, సో సీలోమ్ ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటిది? ఏ సీలోమ్. సో ఇక్కడ సీలోమ్ లో ఏంటిది? ఏ సీలోమ్. ఏ సీలోమ్ లో ఏంటిది ఇక్కడ అంటే ఏ సీలోమ్ మీన్స్ ఏంటిది? ఏ మీన్స్ బయాలజికల్ టర్మినాలజీస్ లో ఏ మీన్స్ ఏంటిది? ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, సో ఏ మీన్స్ ఆబ్సెంట్. దెర్ ఈజ్ ఏ నో బాడీ క్యావిటీ. సో ఇక్కడ 3 సీలోమ్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 3 టైప్స్. దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్? 3 types: acoelom, pseudocoelom and eucoelom. Okay, so దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి acoelom. Acoelom is there is a no body cavity. Okay, there is a no body cavity. Pseudocoelom, so exhibited the which animals? So Porifera, Coelenterata, so Ctenophora and Platyhelminthes are these phylums are acoelomates. Okay, so first of all acoelomates ఏంటిది? ఇక్కడ అంటే అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసి ఏంటిది? మనకి ఎక్టోడర్మ్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్టోడర్మ్. ఇన్నర్ లేయర్ ఇస్ ఏ ఎండోడర్మ్. ఓకే, సో బిట్వీన్ these 2 layers, okay, between the 2 layers cells are filled with the cells. Okay, filled with the cells. So
coelom body cavity is a absented. Okay na? So reason ఏంటిది అంటే cells తోటి fill అవుతుంది. Okay, this is called a coelom. Okay, this is called a coelom. So next one వచ్చేసి pseudocoelom. Okay, next one వచ్చేసి pseudocoelom. Pseudocoelom exhibited Rotifera, Aschelminthes and nematodes. So pseudo means false. Okay, this presence of false coelom. Okay, this is a false coelom. So ఏ విధంగా false coelom అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటిది, outer layer is a ectoderm, inner layer is a endoderm. సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ cavity is, okay, cavity is not lined with mesoderm. Okay, so ఇక్కడ ఏంటిది cavity is not lined with mesoderm. సో ఇక్కడ ఏంటిది cavity అనేది ఇక్కడ సో ఫామ్ కాదు. సో ఏది mesoderm పైన ఇక్కడ mesoderm లైన్ కి ఫామ్ కాదనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ pseudocoelom. సో దిస్ ఇస్ false coelom అని చెప్పేసి అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి eucoelom, true coelom. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి true coelom. సో coelom, eucoelom, true coelom. So true body cavity develops entirely lined with the mesoderm. సో ఇక్కడ ఏంటిది, సో mesoderm లైన్ పైన టోటల్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ true coelom. సో ఎగ్జిబిటెడ్ విచ్ animals, higher vertebrates, annelida, echinodermis, chordates అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో ట్రూ coelom అంటే ఏంటిది చూద్దాం. సో ట్రూ coelom, this is a ectoderm. This is a endoderm. సో ఇక్కడ ఏంటిది పెరిటోనియల్ లేయర్, పెరిటోనియం లేయర్ అనేది ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. సో సో ఇక్కడ ఏంటిది ఎక్టోడర్మ్ కి బెనెత్ లో వన్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఈజ్ ఏ ప్రెసెంటెడ్. సో ectoderm, endoderm ki surrounded kuda another layer is a presented. This layer is called a parietal layer, parietal peritoneum. Parietal peritoneum. This layer is called a visceral layer. Visceral peritoneum. Okay, so visceral peritoneum అనేది so surrounded the endoderm. Okay, so visceral peritoneum is a surrounded the endoderm. Parietal peritoneum is beneath the ectoderm. Okay, ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ parietal peritoneum కి, సో parietal peritoneum అనేది సో దేనికి beneath గా ఉంటుంది, సో ectoderm కి beneath గా present అయి ఉంటుంది. ఓకే, this is a true coelom. So again true coelom divide into two. So next one వచ్చేసి eucoelom divide into two. Schizocoelom. Okay, schizocoelom and enterocoelom. Okay, so schizocoelom, schizocoelom means schizo means split anamata. Okay, schizo means split. Okay, schizocoelom developed as a split in the mesoderm sheet. Okay na, so ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, so this one is a ecto endo. సో స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ between the two layers some of the mast cells are presented. Okay, between the two layers some of the mast cells are presented. These mast cells are divided into split into two layers. Okay, split. So okay, so this layer is moved to the ectoderm, this layer is moved to the endoderm. Okay,
సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దీని ఏమంటాం, సైజోసిలోమ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అనలిడా, ఆర్థోపోడా, ప్రోటోస్టోమియస్ అండ్ సైజోసిలోమ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, ఎంట్రోసిలోమ్. సో ఎంట్రోసిలోమ్స్ మీన్స్ enterocoelom formed from the pouches of the archenteron and primitive gut. సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ స్ప్లిట్ అనేది, ది స్ప్లిట్స్ అనేవి మీసోడర్మ్ షీట్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సైజోసిలోమ్స్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ స్ప్లిట్. ఓకే, డెవలప్డ్ యాజ్ ద స్ప్లిట్ ఇన్ ద మీసోడర్మ్ షీట్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ద మీసోడర్మ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఎంట్రోసిలోమ్ pouches are formed from the archenteron and primitive gut. Okay na, this what is a most important, this is a mesoderm sheet, this is a primitive gut. Okay, so examples vachesi echinoderms, chordates. Okay na, deuterostomes, enterocoeloms ane kuda examples anamata. So ikkada entidi echinoderms, adu asalu eucoelom anedi etla form aitundi chudam. Ectoderm, this was a endoderm. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఆర్కెంట్రాన్స్ నుంచి ఏమైతున్నాయి, ఇక్కడ పౌచెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. గట్ నుంచి అనేది పౌచెస్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఏమైతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా ఆర్కెంట్రాన్ నుంచి అంటే ఏంటిది, ప్రిమిటివ్ గట్ నుంచి మనకు ఏమైతున్నది, సో స్ప్లిట్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయి ఫ్యూజ్ అయిపోయి మనకి ఏమైతుంది, సీలోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ యూసీలోమ్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాంట్లో లేబులింగ్ పార్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిది, మనకి స్ప్లిట్ అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది, సో మీసోడర్మ్ నుంచి ఫామ్ అయింది ఇన్ ద సైజోసిలోమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 లేయర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయినాయి, మీసోడర్మ్, ఎండోడర్మ్, ఎక్టోడర్మ్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ ఎక్టోడర్మ్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ ఎండోడర్మ్. సో ఈ లేయర్ వచ్చేసి ఏంటిది, మనకి మీసోడర్మ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సమరీ టేబుల్ చూడండి. సో సమరీ టేబుల్లో మీకు క్విక్ గా రివిజన్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటిది, ప్లాటిహెల్మింథస్, సూడోసిలోమేట్ లో ఏంటిది, ఆస్కిహెల్మింథస్. సో యూసిలోమేట్స్, అనిలిడా టు కార్డేటా. ఓకే, సో బాడీ క్యావిటీ అనేది ఏ సిలోమేట్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుందా అంటే ఆబ్సెంట్ గా ఉంటుంది. బాడీ క్యావిటీ ఇస్ ప్రెసెంటెడ్ బట్ నాట్ లైన్డ్ బై ద మీసోడర్మ్ ఎపిథీలియా. ఓకేనా, సో ట్రూ సీలోమ్ ఈజ్ లైన్డ్ బై ద మీసోడర్మ్ ఎపిథీలియం. సో ఈజీగా సమ్మరీ టేబుల్ వల్ల మీరు సో 3 కాలమ్స్ ని మనం ఏంటిది, ఇక్కడ 3 సీలోమ్స్ ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ యూసిలోమేట్స్ లో ఏంటి, మనకి సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో బ్లాస్టోసీల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద ట్రూ సీలోమ్ derived from the mesoderm. So the true coelom is called a secondary body cavity. Okay na, pseudocoelomates lo during the embryonic development mesoderms occupied only a part of the blastocoel. Okay na, adjoining the ectoderm, the unoccupied portion of the blastocoel persists as a pseudocoelom. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, pseudocoelom అనేది బ్లాస్టోసిల్ కి లైన్ గా అనేది ఫామ్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏంటిది, మనకి ప్రైమరీ క్యావిటీ అనేది ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఉండదు. దిస్ ఏ సమ్మరీ టేబుల్, జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పిన మ్యాటర్ అంతా సో ఈ బాక్స్ లో సో థియరీగా మనకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, సైజోసిలోమేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది, అనలిడా, ఆర్థోపోడా అండ్ మొలస్కా. ఓకే, ఎంటెరోసిలోమ్ లో ఏంటిది, ఎకినోడర్మ్స్, హెమికార్డేట్స్ అండ్ కార్డేట్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా,
సో ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సైజోసిలోమ్లో మనకి? సో 40 బ్లాస్టోమియస్ mesentoblast cells, mesodermal blocks split appears in each mesodermal blocks formation of the సైజోసిలోమ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి మనకి మీసోడర్మ్ బాక్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఎవాజినేటెడ్, ఓకేనా, ఎవాజినేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఆర్కెంట్రాన్ లో. సో ఎవాజినేషన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద ఆర్కెంట్రాన్ ఇంటూ ద బ్లాస్టోసిల్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ వన్ అనదర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఎంటిరోసిలోమ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది? ఫ్యూజ్డ్ విత్ వన్ అనదర్, ఓకేనా. సో వన్ అనదర్ తోటి ఫ్యూజ్ అయిపోయి టు ఫార్మ్ ఏ ఎంటిరోసిలోమ్. ఎంటిరో మీన్స్ గట్. గట్ నుంచి సో ఏమైతున్నది? ఆర్కెంట్రాన్ నుంచి ఎవాజినేషన్ అయిపోయి ఎంట్రోసిలమ్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయిపోయి, సో వన్ టు అనదర్ వన్ అనేది ఫ్యూజ్ అయిపోయి, సో ఇక్కడ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? ఎంట్రోసిలోమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ అనేది చేయండి ఇక్కడ. సిలోమ్ ఈజ్ లైన్ బై 1 ectoderm, 2 mesoderm, 3 endoderm, 4 all of this. సో సిలోమ్ అనేది దేనిపైన లైన్ అయి ఉంటుంది? సిలోమ్. సిలోమ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్. విచ్ లేయర్? mesoderm. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, body cavity is lined by mesoderms in. సో ఇక్కడ చూడండి, బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ లైన్ బై mesoderm in Asci-helminthes, second one Annelida, Platyhelminthes, Ctenophora. So which one? బాడీ క్యావిటీ ఆల్రెడీ సమ్మరైజ్ టేబుల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నో బాడీ క్యావిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎస్, బి, Annelida. Next one, blastopore develops into anus in. So which one? Blastopores develop into anus. So blastopore అనేది సో ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? anus గా ఏంటిది? Protostomes, deuterostomes, schizocilomate, pseudocoelomates. Blastopore develops. 2 marks question in IP. Most important question in IP. Yes. రాంగ్ చెప్పొద్దు, స్లోగా రీకాల్ చేసుకొని చెప్పండి. ఓకే, సో ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో చేస్తే మీరు మార్క్స్ అనేది లాస్ అవుతారు. ఓకే, సో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఏంటిది ఆన్సర్ అనేది మనం సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంటుంది. మాత్రం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉన్న ఆన్సర్ అనేది కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మీరు రీడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది? ఫస్ట్ ఆన్సర్ అనేది చూసేసి డైరెక్ట్ అనుకొని కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకొని పెట్టేస్తారు మీరు. ఓకేనా? సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ వరకు మనం కంపల్సరీగా ఆప్షన్స్ అనేవి రీడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వరకు రీడ్ చేస్తేనే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ తొందరపాటులో ఏమైతుంది, మీరు సిల్లీ మిస్టేక్స్ అనేది చేసి రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, మీకు ఒక ఫెసిలిటీ ఏంటి అంటే సో సిస్టమ్ చేయబట్టి మీరు మళ్ళీ అగైన్ రీకాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైతుంది, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ టైం అనేది మీకు నెక్స్ట్ వేరే సబ్జెక్ట్కి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్,
Blastopore develops into mouth in 10th one. Cephalization is associated with cephalization. Already మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం టాపిక్ లో. కమాన్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా, క్విక్ ఆన్సర్. Bilateral symmetry is a right answer. Bilateral symmetry is a రైట్ ఆన్సర్. సెపలైజేషన్ అనేది బైలాటరల్ సిమెట్రీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెపలైజేషన్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెపలైజేషన్? సో మీనింగ్ ఏంటిది అంటే, సో సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ ఎట్ ద anterior part. Okay, this is called a separation exhibited the bilateral symmetry animals. Okay, so next one వచ్చేసి body cavity is formed by replacing blastocele in. Yes, body cavity is formed by replacing blastocele in. First one Cnidaria, second one Platyhelminthes, third one Nematoda, fourth one Annelida. Yes, answer cheyali quick ga, fast, simple question. Body cavity is formed by replacing blastocele in. Yes, only one person is answer. Yes, correct. Fatima, Raju. Okay, Annelida is a right answer. Okay, so ఇక్కడ ఏంటిది? Blastopore develops into mouth. One is the right answer. Okay.